Hello, guys. Good evening, everyone. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher, Venkatesh Mandala. Hi, everyone. Good evening. So, this particular session, we'll be discussing about P block elements. So, group 13, we'll be discussing in this particular session. Hi, melodious song. You are the first one to like. Awesome. Good evening. Good evening. Hi Priya. Good evening. Hi Bhaskar. Good evening Bhaskar. Hi Pandu. Good evening. Hi Vaishnavi. Good evening Vaishnavi. Hi Katie. Good evening. Hi Sindhu. Good evening Sindhu. So guys, once again welcome back to the session. So ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ join the Telegram group. I'm sorry. So if there is anyone who did not join the Telegram group, so please join the Telegram group. So ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మన సెషన్స్కి సంబంధించిన అప్డేట్స్ కావచ్చు ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ మనమైతే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లోని పోస్ట్ చేస్తుంటాం ఇంక్లూడింగ్ ద క్లాస్ నోట్స్. ఓకే. హాయ్ హరిప్రియ, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ వర్షిని, గుడ్ ఈవినింగ్ వర్షిని. హాయ్ సింధు. ప్రవీణ్, హాయ్ ప్రవీణ్, గుడ్ ఈవినింగ్. Sir, organic ante Lakshman, nothing like that. You just follow the classes. So obviously, Kachtananga you will be able to do. So first, I wanted to finish inorganic. So that is a reason I have given some gap for organic. Okay. Next 3 days low, we'll try to finish the complete P block elements. Okay, na? Good evening, Priya. Hi, good evening, Priya. So if there is anyone who did not join the Telegram group, use this QR code, scan the QR code to join the Telegram group. Okay. So most importantly, previous sessions I have been telling about this for a really long time. So మీ నీట్కి సంబంధించి కావచ్చు, ఎంసెట్కి సంబంధించి కావచ్చు, మీరు ఏ ప్రిపరేషన్లో ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఏ ప్రిపరేషన్లో అంటే సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్ ఆల్మోస్ట్ ఆర్ యు ఆర్ ఇన్ ద వర్జ్ ఆఫ్ ఫినిషింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్. లేదంటే ఇంకొక 6 కొంతమంది అయితే 1 year ముందర స్టార్ట్ చేసి ఉంటారు. ఇంకొంతమంది అయితే జస్ట్ యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఆన్ స్టార్టింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ నీట్. కానీ లాస్ట్ మూమెంట్లో ఏంటంటే ప్రిపేరింగ్ ఈజ్ సమ్ టైమ్స్ అ బిట్ మోర్ ఛాలెంజింగ్. అంటే ఉన్న దాంట్లో మనకున్న సమయంలో బెటర్గా ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఉన్న రిసోర్సెస్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి అండ్ యూజింగ్ దోస్ రిసోర్స్ హౌ కెన్ యూ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ, దట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్. సో ఎందుకంటే లాస్ట్ మినిట్లో అన్ని చాప్టర్స్ ఏమో ఉంటాయి. యూ విల్ హ్యావ్ ఫిజిక్స్ ఉంటుంది, బయాలజీ ఉంటుంది, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్ మోర్ ఛాలెంజింగ్. సో దానికోసమే ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ దిస్ దట్ Arjuna BYPC crash course we have launched. This is only for BYPC students of grade 12 as well as the long term, that is droppers. Okay. So ఇది ఎంసెట్ వాళ్ళు as well as NEET వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. సో మన తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనందరికీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నీట్ రాసే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎంసెట్ అయితే పక్కా రాస్తారు. సో ఐ యూస్ టు డూ దట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఐ వాజ్ ఎ జేఈ aspirant. ఓకే. హాయ్ ప్రియా, గుడ్ ఈవినింగ్. హాయ్ శివాని, గుడ్ ఈవినింగ్ శివాని. సో this particular crash course is designed in such a way that ఉన్న 4 నెలల్లో మీకు you might be have prepared very much, very good. Okay, కానీ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో హౌ టు బిల్డ్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. సో వీ టీచ్ దట్, వీ గివ్ యూ దట్, అంటే వీ గివ్ ద బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. ఐ హ్యావ్ బీన్ టెలింగ్ అబౌట్ దిస్. సో ఎవరైనా గనుక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ Arjuna's BYPC crash course, so if you are looking for a help, then obviously this is your help, right? And ఇది కూడా ఏంటంటే we are giving it for a very nominal price of only 1,999, that is 2,000 rupees. ఓకే. సో ఇది ఎలా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలంటే లింక్ కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది. యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు చెక్అవుట్ ద లింక్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అండ్ యూస్ ద కూపన్ కోడ్ VMCC. సో ఈ VMCC అనే కూపన్ కోడ్ని మీరు ఉపయోగించినట్లయితే ఆబ్వియస్లీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ దిస్ కోర్స్. ఓకే. అండ్ there is only one more day that is left. Okay, 22వ తేదీ నుంచి మనమైతే అర్జున బ్యాచ్ BYPC క్రాష్ కోర్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం. ద క్లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 22nd. సో ఐ వుడ్ సే
మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు రేపు మాత్రమే యూ క్యాన్ యాక్చువల్లీ రిజిస్టర్ ఫర్ దిస్ కోర్స్. సో దట్ విల్ హెల్ప్ యూ హ్యావ్ ఏ ప్రాపర్ ఫ్లో ఇన్ యువర్ లెర్నింగ్. ఓకే, ప్రాపర్గా ఉంటుంది, స్ట్రక్చర్డ్గా ఉంటుంది. నిన్న జాయిన్ అయిపోయా సార్. ఓకే కేటీ, నైస్ నైస్, ఆసమ్ టు హియర్ దట్. నైస్. I'll see you guys live. I'll meet you live. Okay. So this is useful to all. Sindhu, yes, నువ్వు ఎంసెట్ ఆస్పిరెంట్ అయినా సరే, నీట్ ఆస్పిరెంట్ అయినా సరే, దిస్ విల్ హెల్ప్ యూ ఎ లాట్. సో ఎందుకు అని అంటే, సో ఈ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఉన్న 4 నెలల్లో ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలో తెలియదు. కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ప్యానిక్ స్టార్ట్ అవుతుంది, అంటే లైక్ ఏం చెయ్యాలో తెలీదు. సో బేసికలీ ఇట్ ఈస్ దాట్ ఈ 4 months ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్డ్గా ఉన్న సమయంలో వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పాసిబుల్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ థింగ్స్ ఇలా అనుకున్న తర్వాత వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్, వీ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఎ ప్లాన్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్లాన్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 4 months. అండ్ ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, ద ఎయిమ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ సింపుల్. ఉన్న కాన్సెప్ట్స్లో ఆ కాన్సెప్ట్స్ ఏవైతే మనం క్లాస్లో నేర్చుకుంటామో ఆ కాన్సెప్ట్కి సంబంధించిన పీవైక్యూస్ వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేసి తీరాల్సిందే. దట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ క్రాష్ కోర్స్. అండ్ వీ హ్యావ్ shortlisted, we have dropped down lot of టాపిక్స్ ఫ్రమ్ వేరియస్ చాప్టర్స్. ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఫుల్-ఫ్లెడ్జ్డ్గా డిస్కస్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకే, హాయ్ లోకేష్, గుడ్ ఈవినింగ్ లోకేష్. సో బ్యాచ్ అయితే 22nd నుంచి మొదలవుతుంది. ఇంకా మీరు కానీ రిజిస్టర్ చేసుకున్నట్లయితే ఈరోజు లేదు రేపటి లోపల రిజిస్టర్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లియర్, ఫైన్. సో వితౌట్ ఎనీ మోర్ డిలే ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ టుడేస్ సెషన్. సో లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది, ఒకసారి చూడండి. సో టుమారో విల్ బీ ద లాస్ట్ టు రిజిస్టర్ ఫర్ ఇట్. ఎందుకంటే రేపటి నుంచి ఎల్లుండి నుంచి క్లాసెస్ అయితే మనకు మొదలవబోతున్నాయి ఫర్ ద అర్జున బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్. ఓకే, సో గ్రూప్ 13 ఎలిమెంట్స్. సో బేసికల్గా దిస్ ఇస్ అవర్ బోరాన్ ఫ్యామిలీ. సో ఈ బోరాన్ ఫ్యామిలీలో ఓకే there are lot of elements. Oh my god, sorry. So there are elements like boron, aluminium, okay, gallium, indium and thallium. So you have 5 elements. Demo boron, gallium, indium, thallium. Okay, so we are going to learn about this 5 elements. ఈ 5 elements యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఈ 5 elements యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ గురించి నేర్చుకుంటాం. అండ్ దాంతోపాటుగా విల్ ట్రై టు లెర్న్ అబౌట్ ఫ్యూ ఆఫ్ ఇట్స్ జనరల్ ప్రాపర్టీస్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ 5 elements, ఓకే, సో వీటి యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇట్ ఈస్ ns2 np1. సో ఇవి 3b గ్రూప్కి చెందినవి, 3a గ్రూప్కి చెందిన ఎలిమెంట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఆర్ యూ క్యాన్ సే ఇట్ ఈస్ ద వన్స్ దట్ దే బిలాంగ్ టు ఇస్ 13th గ్రూప్. రైట్, సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఎలిమెంట్స్, ఈ ఎలిమెంట్స్లో మనకు ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ఏ నాన్ మెటల్. ఫస్ట్ది ఏంటంటే మనకున్నది ఒక నాన్ మెటల్. మరి అల్యూమినియం నుంచి చూసినట్లయితే ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ మెటల్స్. సో అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, థాలియం ఇవన్నీ కూడా మెటల్స్. ఓకే, అండ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ మనకు మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద మెటాలిక్ క్యారెక్టర్? సో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు లెర్న్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. అవి ఏ స్టేట్స్లో ఉంటాయి, ఓకే, దాంతోపాటుగా ఈ ఎలిమెంట్స్ వాటి యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్స్, బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆర్డర్స్, ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్, వాటి యొక్క డెన్సిటీ, ఇవన్నీ కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అకార్డింగ్ టు ద నీట్. ఎస్ Sindhu, absolutely Sindhu, will be strictly following that. Okay, sir, H2S2O3 structure cheppandi. Bhaskar, I think we have about that structure long ago. So you have sulfur, double bond sulfur, double bond oxygen, OH,
and similarly here is OH. So this is H2S2O3. Okay, is this clear? Boron is a non-metal because it shows lot of properties of a non-metal. Okay, so please upload organic chemistry classes in playlist, sir. Hi Chanakya, I will upload them for sure. Okay, I wanted to finish inorganic. I'll be finishing this in the next 3 to 4 days. Then I will start going ahead with the organic back. Okay, is okay, clear. Hi Kalyan, good evening Kalyan. So we'll try to learn about all these elements. So first thing is their electronic configurations. So video electronic configurations. So if you're looking at the electronic configurations of this boron, so boron your electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p1. So basically I will put, so ikkada helium 2s2, 2p1. Then similarly aluminium, so this will be neon 3s2, 3p1, correct. So after that gallium, so gallium చూసినట్లయితే you have argon 3d10, 4s2, 4p1, okay, and indium is మనకి ఇక్కడ krypton, okay, 4d10, 5s2, 5p1, this is indium. And then you have thallium. So thallium ఏముంటది ఇక్కడ xenon, ఇక్కడ మనకి you have 4f14, 5d10, 6s2, 6p1. So these are all the general electronic configuration of these elements. Okay, is this clear? So దీని యొక్క general electronic configuration ఏంటి? Can I say this is of the form ns2np1? Yes, absolutely. దీని యొక్క general electronic configuration అయితే ns2np1 form లో ఉంటది. Okay, so if this is the case, okay, so ఈ general electronic configurations లో నుంచి మనం ఎన్నో విషయాలు అయితే మనం చెప్పొచ్చు. Okay, so before I tell you, there are few things I will tell you. If you are looking at the penetration power of an orbital, penetration power of orbital చూసినట్లయితే మనకు S is greater than, P is greater than, D is greater than F. Okay, so penetration power అంటే this S orbital is the one which is very much close to the nucleus. It will be holding the nucleus very strongly. This will be very close to the nucleus. Okay, because of its high penetration power. So ante S orbital is closer compared to P, P is closer compared to D, D is closer compared to that of the F orbital. అలానే మనకి ఏంటంటే ఒక న్యూక్లియస్ ఉన్నప్పుడు ఈ న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఇక్కడ మనకు షెల్స్ ఉంటాయి. ఈ షెల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకు వీటి యొక్క షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడినట్టు, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ సబ్ షెల్స్ ఆర్ ఆర్బిటాల్స్, మనకి ఇక్కడ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఓకే, ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ విల్ బి సేమ్ S is greater than, P is greater than, D is greater than F. సో ఒక రకంగా ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ D and F, దే హ్యావ్ వెరీ పూర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి ఇవి సరిగ్గా అందనీయకుండా చేస్తాయి. సో షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే దే విల్ నాట్ లెట్ ద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ రీచ్ దిస్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్. షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ తక్కువగా ఉంటుంది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఇవి సరిగ్గా న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని షీల్డ్ చేయవు. సో ఆ కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ వచ్చి ఈ ఎలక్ట్రాన్ మీద ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఆన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ బికమ్స్ వెరీ హై హియర్. సో ఈ కారణంగా ఈ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ కారణంగా మనకు ఏం జరుగుతుందంటే గ్యాలియం తర్వాత, సో ఇక్కడ ఈ గ్యాలియం నుంచి డి సబ్షెల్ ఇస్ సీన్ హియర్. So you will see D subshell here, correct?
ఇక్కడ మనం డి సబ్షెల్ చూస్తాం గ్యాలియంలో. అలానే ఇండియంలో కూడా డి సబ్షెల్ చూస్తాం. వెరాస్ ఇన్ ద థాలియం యూ విల్ సీ డి అండ్ ఎఫ్ సబ్షెల్. సో ఇక్కడ ఈ సబ్షెల్స్ అన్నీ మనం చూస్తుంటాం. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ఈ సబ్షెల్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ దిస్ సబ్షెల్స్ అండ్ హౌ వాట్ ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అనే క్వశ్చన్ మీలో అందరిలో కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద అటామిక్ సైజ్. ఏంటి? అటామిక్ సైజ్. సో ఈ అటామిక్ సైజ్ ఒకటేంటంటే మనం జనరల్గా పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో నేర్చుకున్నది. ఈ ఐపీఈ చెప్పరా ఈసారి ఐపీఈ చెప్పరా? లేదు కళ్యాణ్, ఐఎమ్ నాట్ టీచింగ్ ఐపీఈ. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్ సార్? మీరు 35 సెషన్స్ మాత్రమే అప్లోడ్ చేశారు సార్. నేను పార్ట్ టైమ్సే చూస్తున్నా. సారీ, ప్రతి వీడియో 2 times చూస్తా. ఓకే చాణక్య, ఐ విల్ గివ్ యూ ద రిమైనింగ్ ఆల్సో. ఐ థింక్ ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ అయినట్లేదు చాణక్య. ఐ విల్ లుక్ అట్ దట్ ఫర్ షూర్. ఐ విల్ అడ్రస్ దట్ ఫర్ షూర్. రేపు లేదంటే రేపటి లోపల ఐ విల్ ట్రై టు గెట్ ఇట్ యాడెడ్. ఐ మై సెల్ఫ్ విల్ యాడ్ దోస్ వీడియోస్ ఇన్ టు ద ప్లేలిస్ట్. నేనే ఒకసారి ఆ వీడియోస్ ఏదైతే ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేయలేదో అవి వెతికి మరీ నేను ఆ వీడియోలో ప్లేలిస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్లియర్? సో నౌ హియర్ ద థింగ్ ఇస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అటామిక్ సైజ్. సో అటామిక్ సైజ్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే ఇక్కడ మనకు టాప్ టు బాటమ్ అటామిక్ సైజ్ జనరల్గా చూసినట్లయితే మనకు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, అవునా? సో దట్ మీన్స్ హియర్, సో ఒక రకంగా మనం కానీ చూసినట్లయితే అటామిక్ సైజ్ విషయానికి వస్తే, ఓకే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఇది మన ఎలిమెంట్ అనుకోండి, ఇది ఒక అటామిక్ సైజ్ అనుకోండి. ఓకే, సో మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే, మనం చదువుకున్నది కూడా ఏంటంటే, ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్ ద అటామిక్ సైజ్ నార్మల్లీ ఇంక్రీజెస్. అంటే ఒక రకంగా చూసినట్లయితే సో ఇలా కంటిన్యూస్గా ఇక్కడ మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ యూ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్స్. ఒకటి జనరల్గా ఒకటి బోరాన్, ఓకే అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం అండ్ థాలియం. See, I am not saying exact straight line. So generally గా చెప్తున్నాను. So generally increases. So ఇక్కడ ఏంటిది? This is expected. Generally ఏమవుతుంది మనకు? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ షుడ్ హ్యాపన్. సో ఇలా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరాలి మనకి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఎ ఫ్యాక్ట్. సో కానీ మనం కానీ గమనించినట్లయితే, ఇఫ్ యూ నోటీస్ సంథింగ్ హియర్, బోరాన్ నుంచి అల్యూమినియం వరకు మనం ఏదైతే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నామో, ఎస్ అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గ్యాలియం దగ్గర మాత్రం కొంత పడిపోతుంది. సో ఈ గ్యాలియం దగ్గర ద అటామిక్ సైజ్ బికమ్స్ లెస్సర్, అంటే ఈ మధ్యలోకి వచ్చేస్తుంది. సో ఇట్ బికమ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ బికమ్స్ దిస్ మచ్. సో ఈ కారణంగా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కానీ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ దీని యొక్క అటామిక్ సైజ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రెండ్ దట్ యూ విల్ సీ. అంటే ద రెడ్ వన్ ఇస్ ద యాక్చువల్. సో ద రెడ్ వన్ ఇస్ ద యాక్చువల్. సో యాక్చువల్ ఎలా ఉంటుందంటే, కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్? గ్యాలియంకి చూసినట్లయితే కొంత తగ్గింది. సో యాక్చువల్గా అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, జనరల్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని అనుకుంటాం. మనం చూసినట్లుగానే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ గ్యాలియం దగ్గర మాత్రం కొంత తగ్గిపోతుంది. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే, boron is less than, aluminum is less than, gallium is less than, indium is less than, thallium. So this is expected. కానీ యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఏంటంటే, okay, this is the expected. Sorry, let me write it with a different color. సో ఈ కారణంగా మన యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఏమవుతుందంటే, boron is less than, gallium is less than, aluminum is less than, indium is less than, thallium అవుతుంది. దీనికి గల కారణం ఏంటో చెప్పగలరా? కెన్ యూ గెస్ వాట్ కుడ్ బి ద రీజన్? ప్రియా అర్థం కాలేదా? సార్ నియోలియం, యా సి ఇట్ ఈస్ రేడియో యాక్టివ్, అందుకని ఐ డిడెంట్ కన్సిడర్. సో మనం ఏంటంటే ఓన్లీ విల్ బీ టాకింగ్ అబౌట్ ద
కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ 3b గ్రూప్ వేర్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ దేర్ ప్రాపర్టీస్. సో ఆ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే నేను మాట్లాడుతున్నాను. I haven't mentioned nihonium, not only this, for the remaining periods also I will not be mentioning the 7th period elements. Okay na? Is this clear? Raju and Priya, is it clear? Fine. So ఇలాగైతే మనకు ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ అయితే మనకు స్ట్రైట్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లర్న్డ్ ఇన్ పీరియాడిక్ టేబుల్. కానీ యాక్చువల్ ఎలా ఉంటుంది, అల్యూమినియం దగ్గర కొంత తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకో చెప్పగలరా? కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్ వై అట్ గ్యాలియం మనకు అటామిక్ సైజ్ గ్యాలియంలో ఎందుకు తగ్గుతుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్ వై దిస్ కుడ్ హ్యాపెన్? ఎనీ గెస్సెస్? ఓకే, ఎనీ గెస్సెస్? Okay, any guesses why the atomic size decreases? Yes, challenging gaming, absolutely you are right. So కారణం ఏంటంటే because of this shielding effect. అంటే ఈ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, మనం ఇక్కడ నుంచి చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ నుంచి d ఆర్బిటాల్ d అండ్ f ఆర్బిటాల్ అయితే వస్తాయి లోపలికి. సో ఇవి వచ్చినప్పుడు వీటి కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? సో అటామిక్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటాం. సో కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డి సబ్షెల్ ఏదైతే ఉందో ఓవరాల్గా న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మనకు టాప్ టు బాటమ్ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ డి ఆర్బిటాల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ డి సబ్షెల్ ఏదైతే ఉందో, ఈ డి సబ్షెల్కి చాలా పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ కారణంగా ఏంటంటే ఈ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ని ఇది సరిగ్గా షీల్డ్ చేయలేదన్నమాట. సో డి సబ్షెల్ వచ్చిన వెంటనే ఆ డి సబ్షెల్ కెనాట్ యాక్చువల్లీ షీల్డ్ ద న్యూక్లియర్ ఛార్జ్. సో ఇది సరిగ్గా షీల్డ్ చేయలేకపోయే కారణాన్ని ఏం జరుగుతుందంటే ఈ న్యూక్లియస్ నుంచి ఆ న్యూక్లియర్ ఛార్జ్ అనేది అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్కి బాగా రీచ్ అవుతుంది. సో ఆ కారణంగా ఏంటంటే మనకు గ్యాలియంలో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే ఇంకా కొంత సైజ్ అయితే తగ్గిపోతుంది. సో ఇది ఎందుకు తగ్గుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో బికాస్ ఆఫ్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. Because of shielding effect. Is this understood? Clear? Sir, groups లో కన్ఫ్యూజ్ గా ఉంది సార్, ఏం చదవాలో అర్థం కావట్లేదు. సిలబస్ లో ట్రెండ్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అన్నారు. ఈ క్లాస్లో అది మొత్తం కవర్ అయిపోతుంది. ఎస్ అభయ్, అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. అభిజయ్, ఖచ్చితంగా కవర్ అయిపోతుంది. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి వెరీ మచ్ సింపుల్. ఓకే, it's clear? It is going to be very, very simple. So ilagaithe manaku untadannamata when it comes to the atomic structure. So the reason is shielding effect. Okay, so next thing we'll try to understand is about the ionization energy. So ionization energy kuda will be explaining only based on the electronic configuration. So first thing, మనకు ionization energy అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ionization energy? ionization energy గురించి మనం చదువుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఏం నేర్చుకున్నాం? ఒక ఆటంలో నుంచి నేను కనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీయాలంటే కొంత ఎనర్జీ అనేది పెట్టాల్సింది వస్తుంది. అదే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఎందుకు ఎనర్జీ సప్లై చేయాల్సింది వస్తుంది అంటే, ఒక ఆటంలో మనకు న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. ఈ న్యూక్లియస్ ఏంటంటే ఆ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని హోల్డ్ చేస్తుంది. సో వీటి మధ్య ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం కొంత ఎనర్జీ అనేది ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రాన్కి సప్లై చేసినట్లయితే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ బయటికి రాగలదు. సో ఇక్కడ తీసుకున్న ఆటమ్ కూడా ఒక గ్యాషియస్ ఆటమ్ అవ్వాలి, ఒక ఐసోలేటెడ్ ఆటమ్, ఇది ఒక న్యూట్రల్ ఆటమ్ అయి ఉండాలి. సో ఇటువంటి ఆటంలో నుంచి ఒక ఎలక్ట్రాన్ తీసేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ A+1+1 ఎలక్ట్రాన్ అయితే ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే మనం ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అంటాం కదా. సో ఫస్ట్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తీసేసామనుకోండి, దట్ బికమ్స్ A+2+1 ఎలక్ట్రాన్. దిస్ బికమ్స్ అవర్ సెకండ్ అయనైజేషన్. దట్ మీన్స్ IE1 IE2 అని రాస్తాం. సిమిలర్గా ఇక్కడ నుంచి ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ తీసేసామనుకోండి, మనకి ఇక్కడ A+3+1 మోర్ ఎలక్ట్రాన్. దీన్ని IE3గా రాస్తాం, ద థర్డ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో మనం నేర్చుకున్న విషయం కూడా ఏంటంటే IE1 is less than, IE2 is less than IE3, that is for sure. ఓకే, సో మనకి పర్టికులర్ ఆటంలో ఈ 3b గ్రూప్లో ఈ ఆటమ్ యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా NS2 NP1 కాన్ఫిగరేషనే ఉంటుంది. సో ఎప్పుడు కూడా మనం తీసేది ఇక్కడ p ఎలక్ట్రాన్, సో తర్వాత NS ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది మనం తీస్తామన్నమాట.
ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ యొక్క ట్రెండ్ ఎలా ఉంటుంది. సో నార్మల్గా మనం పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్లో మనకు మనకు తెలిసిన విషయం, మనం అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే, మనకు సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది అనే విషయం మనకు తెలుసు. దెర్ ఈస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విత్ డిక్రీజ్ ఇన్ సైజ్, కరెక్ట్? సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఇస్ దిస్ ట్రూ? ఇస్ దిస్ కరెక్ట్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. సో మనకేంటంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? సో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విషయానికి వస్తే దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ గ్రాఫ్. సో ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ తగ్గిపోతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. సో బేసికల్గా ఒకవేళ నేను దీన్ని కనుక బోరాన్ అన్నట్లయితే, ఇది నా అల్యూమినియం అన్నట్లయితే, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ గ్యాలియం, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఇండియం అండ్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ థాలియం అన్నాను అనుకోండి, సో ఇలా తగ్గిపోతుంది అని మనం దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్, కరెక్ట్? సో ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, వేర్ యూ హ్యావ్ దిస్ ఇస్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ హియర్ ఈస్ అవర్ ఆటమ్స్. సో ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. కానీ ఒక చిన్న విషయం ఏంటంటే, మనకు కొన్ని ఆటమ్స్లో ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్. ఎటువంటి ఆటమ్స్లో ఇట్ బికమ్స్ మోర్ డిఫికల్ట్? దిస్ క్యాన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైజ్ కూడా. సో మనం కనుక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్లో గమనించినట్లయితే, ఈ గ్యాలియంలో మనకు దిస్ హ్యాస్ ఎ వెరీ పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఆల్సో డజంట్ షీల్డ్ ద న్యూక్లియర్ చార్జ్ బెటర్. దీంట్లో అయితే ఇవన్నీ కూడా దే డు నాట్ షీల్డ్ ద న్యూక్లియర్ చార్జ్ బెటర్. ఇవి సరిగ్గా షీల్డ్ చేయకుండా ఉండే కారణాన్ని ఏం జరుగుతుందంటే, ఎక్కువ న్యూక్లియర్ చార్జ్ థాలియంలో మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్కి రీచ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ ఆర్ 6s to 6p1కి ఎక్కువగా రీచ్ అవుతుంది. సో ఈ కారణంగా మనం ఏం చూసాం? సో దట్ మీన్స్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఇస్ వెరీ హై ఫార్ దిస్ ఎలిమెంట్స్. ఇక్కడ వరకు నార్మల్గానే ఉంటుంది, మనం అనుకున్నట్టు ఇక్కడ డిక్రీజే అవుతుంది. ఎక్కడి నుంచి? బెరీలియం నుంచి అల్యూమినియం వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఒక పక్క గ్యాలియం దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే, యూ విల్ సీ ఎ పీక్. సో ఒక చిన్న పీక్ చూస్తాం. అంటే ఎలా చూస్తామంటే, సో దిస్ ఈస్ యాక్చువల్. మనకి యాక్చువల్గా ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ దిస్ ఆర్ ద ఆటమ్స్, ఇవేమో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ I1 అన్నాను అనుకోండి. సో మనం అనుకున్నప్పుడు ఒకవేళ బెరీలియం అనే బోరాన్ వచ్చి ఇంత ఉందనుకోండి, సో బోరాన్ నుంచి అల్యూమినియం తగ్గుతుంది, దట్ ఈస్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. కానీ అల్యూమినియం తర్వాత మళ్ళీ మనకు గ్యాలియం ఉంది కదా. సో వెన్ యూ లుకింగ్ అట్ ద గ్యాలియం, ఇట్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇట్ గోస్ బియాండ్ ద అల్యూమినియం. సో దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి డిక్రీజ్ అవ్వాలి కదా టాప్ టు బాటమ్, యాజ్ ద సైజ్ ఇంక్రీజెస్. సో గ్యాలియం మళ్ళీ ఇక్కడ ఇండియం దగ్గర కూడా కొంత డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏముంది? థాలియం ఉంది. సో థాలియం విషయానికి వచ్చేసరికి మనకు థాలియంలో యూ విల్ సీ డి అండ్ ఎఫ్ బోత్, రైట్? సో మనకు డి అండ్ ఎఫ్ రెండు ఉంటాయి కదా. సో దట్ మీన్స్ డి ఆర్బిటాల్స్, ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, విచ్ హ్యావ్ వెరీ పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ కారణంగా మనకి ఏంటంటే దిస్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో ఒక రకంగా మనకి ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఇలా కనిపిస్తుంది. సో ఫస్ట్ బోరాన్ టు అల్యూమినియం డిక్రీజెస్, గ్యాలియం కొంత ఇంక్రీజ్, దెన్ ఇండియం డిక్రీజ్, దెన్ థాలియం ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సో ఒక రకంగా ఈ ఆర్డర్ మనం కానీ గమనించినట్లయితే, మనకు యాక్చువల్ ఆర్డర్ చూసినట్లయితే మనకు, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ బోరాన్, అల్యూమినియం, థాలియం, అల్యూమినియం, దిస్ ఇస్ గ్యాలియం, ఇండియం అండ్ థాలియం. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దెన్ ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ? సో దిస్ ఇస్ వాట్? Boron is less than, aluminum is less than, boron is greater than, thallium is greater than. Okay, so then you will see gallium is greater than, aluminum is greater than, indium వస్తుంది. సో ఇవి మాత్రమే డిక్రీజ్ అవుతాయి. ఒక గ్యాలియం దగ్గర, టెల్యూరియం దగ్గర మనకు యూ విల్ సీ ఏ పీక్. ఎందుకంటే ఇక్కడైతే మనకు డి ఆర్బిటాల్ వస్తుంది, ఇక్కడైతే D and F both are coming here. Okay, so here you will see that jump. యాక్చువల్గా ఇలా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. గ్యాలియం కూడా మనం ఎక్కడ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి? ఇక్కడ ఉండి ఉండాలి. మనం యాక్చువల్గా అయితే గ్యాలియం ఇక్కడ ఉండి ఉండాలి అండ్ థాలియం కూడా ఇక్కడ ఉండి ఉండాలి. కానీ మనకు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ లేవు.
ఎక్కడికి వెళ్తుంది? దే ఆర్ గోయింగ్ అబోవ్ దట్. సో ఇవి రెండు కూడా పైకి వెళ్తున్నాయి. సో దానికి గల కారణం ఏంటి? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద poor shielding effect of the d and f orbital. Understood? Any questions still here? Priya, what is it? Naadi kuda same doubt. Guys, what is it, Priya? Any questions? Is this clear? So this is the order of ionization energy. Any more questions still here? Okay. And the next thing is about the electronegativity. So electronegativity kuda endante, here how is the trend is, if you're looking at the trend in the electronegativity, manaku boron anedi chala chinna size ga untadi. The size of the boron is very small. So ikkada the values will be like this. So boron will have higher value. So oka rakanga graphical ga manam gamaniste boron has the higher value. Okay. So electronegativity normal ga decrease avali. So ikkada varaku decrease avutadi, again this becomes like this. So ikkada, so boron వచ్చి ఇక్కడ అనుకోండి, if this is boron, if this is aluminium, this is gallium, indium and thallium. So ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. So it decreases to aluminium, but here it increases. So this is the order of electronegativity. So ఇక్కడేమో మన electronegativity versus the atom. Is this clear? Any questions still here? Okay, so this is the electronegativity across this atoms. And to check about the nature of the elements, so nature of the elements gurinchi maatladinatlaite, so before I tell you about, so as I told you, when it comes to the nature of the elements, manaku dintlo metal, non metals unnai as well as metals unnai. So now to talk about the nature of the metals. So as I told you, boron is a non-metal, but the remaining are metals. So this is our non-metal, whereas the remaining are metals. So this is also metal. Here it is a metal, and here also it is a metal. Understood? Is this clear? Unique. Sir, అయితే ట్రెండ్స్, ప్రాపర్టీస్, యూనిక్ ఎబిలిటీస్ ఇవి తప్ప మిగతా టాపిక్స్ చదవక్కర్లేదు కదా సార్? ఎస్ అభిజయ్, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. మీరు ఎన్సీఆర్టీ ఫాలో అవుతున్నట్లయితే అంటిల్ ద యూనిక్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ మాత్రమే సరిపోతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ నీడ్ నాట్ గో బియాండ్ దట్. కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ అంటే బోరాన్ కావచ్చు, కాంపౌండ్స్ ఆఫ్ కార్బన్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా అవసరం లేదు. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్, సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో మనకేంటంటే బోరాన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద అమార్ఫస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రైస్టలిన్ ఫార్మ్. So this exists as a solid. This exists as a solid. Mari migita elements kuda they exist as a solid. Okay, the remaining elements also exist in the form of a solid. Understood? Is this clear? Okay, so the most important thing here is it's about the melting point. So వీటి యొక్క melting point విషయంలో మనం కానీ చూసినట్లయితే, 1 minute. Did I put the melting point here? Okay. So if you are looking at the melting points, okay, so normal ga boron, aluminium, gallium, indium and thallium. So melting points అనేది normal ga on moving from top to bottom, it increases or decreases? What do you think? It increases or decreases? It increases, right? Does it increase or decrease? So it depends upon the packing. It depends upon the force of interaction between particle to particle. Understood? Is this clear? So normal ga aithe manaki ikkada decrease avutadi. So because of the interaction, particle to particle interaction meeda manaki idi depend avutadi. Okay, right? What is it? So if you are looking at the type of with your melting point, gallium చూసినట్లయితే this exists as a liquid metal, so which has around
303 Kelvin అనమాట దీని యొక్క melting point. So this is the melting point of gallium, and if you are looking at the boiling point, it is more than 2500. So దీని యొక్క boiling point చూసినట్టు it is greater than 2500 degrees Celsius. Sorry, 2500 Kelvin. సో ఈ కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే, సో బికాస్ దెర్ ఇస్ అ వాస్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇట్స్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్, దిస్ కుడ్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ లిక్విడ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెషర్ ద టెంపరేచర్. సో బికాస్ that will be temperature sensitive. Okay, they will undergo expansion and that can be used in measuring the temperature of a particular substance. Is this clear? Right? So boiling point అయితే on moving from top to bottom, the mass is increasing, so obviously మనకి ఇక్కడ boiling point కూడా ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అయ్యి తీరుతుంది. ఓకే, is this clear? So density increases on moving from top to bottom. So you have boron, aluminium, gallium, indium and thallium. So density actually increases on moving from top to bottom. So దీని యొక్క molecular mass increase అవుతుంది. So obviously ఇక్కడ density కూడా on moving from top to bottom, it increases on moving from top to bottom. Okay, so oxidation states గురించి మాట్లాడదాం. So to understand about the oxidation states, so ఇక్కడ మనకు oxidation state విషయానికి వస్తే 1 minute, let me write this whole configuration. Okay, ఇక్కడ this has NS2 NP1, this is the general electronic configuration. Okay, so boron అనేది boron యొక్క size, it is very small size. సో దీని యొక్క size చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే, యునో removing this 3 electrons and forming B+3 is very difficult. So this B+3 formation, it is very difficult. ఎందుకంటే అది చాలా చిన్నదిగా ఉంటాయి. సో ఆ కారణంగా ఏంటంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ అయానిక్ కాంపౌండ్, ఇట్ ఓన్లీ ఫార్మ్ కోవాలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఇది ఒక కోవాలెంట్ కాంపౌండ్స్ మాత్రంగానే అలానే ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇట్ డజంట్ ఈవెన్ ఫార్మ్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్. ఓకే, మరి అల్యూమినియం విషయానికి వచ్చేసరికి, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అల్యూమినియం, ఓకే, సో దిస్ అల్యూమినియం ఫార్మ్స్ అయానిక్ కాంపౌండ్స్ and as well as covalent compounds both. And ఇక్కడ దీని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూసినట్లయితే, it will show +3 oxidation state. And next is gallium, indium and thallium. సో ఒక రకంగా దీని యొక్క జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, NS2 NP1. సో గ్యాలియం నుంచి మనకి ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో D ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, మరి దీంట్లో ఏమో D and F రెండు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మనకి ఇక్కడ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం కారణంగా ఏం జరుగుతుంది అంటే, ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అనేది ఈ అవుటర్ మోస్ట్ వ్యాలెన్సీ షెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ని చాలా గట్టిగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. మనం తెలుసుకున్న విషయం కూడా ఏంటంటే, మనకు ఈ ఎస్ ఆర్బిటాల్ యొక్క పెనిట్రేషన్ పవర్ కూడా పెనిట్రేషన్ పవర్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ దట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు న్యూక్లియస్. సో ఇది కనుక న్యూక్లియస్కి చాలా క్లోజ్గా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డస్ ఇట్ మీన్ హియర్? వాట్ ఈస్ ఇట్, నాని? ఇట్ ఈస్ ఎనఫ్ టు స్కోర్ గుడ్ మార్క్స్, ఆర్గానిక్, ఇన్ఆర్గానిక్, ఇఫ్ వి లీవ్ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ, సార్. I wouldn't recommend you to leave physical chemistry, Nani. There are so many simple topics in physical chemistry, simple chapters. Atomic structure కావచ్చు, chemical bonding కావచ్చు, అలానే thermodynamics లో thermochemistry, it is very scoring and it is very easy also. So most of the questions that are asked are very much simple. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే అసలు సొల్యూషన్స్లో ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్ అయితే అస్సలు ఉండదు, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అసలు in solutions there was no way they would actually twist anything and they can ask in solutions chapter. So ఏదైనా అంటే ఈక్విలిబ్రియంలో కావచ్చు, యూ మైట్ బి ఫేసింగ్ ఈక్విలిబ్రియం లేదంటే ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ, ఇవి రెండు పెద్ద చాప్టర్స్ కాబట్టి ఆ రెండు చాప్టర్లలో మాత్రమే సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ ఫేస్ ద ఇష్యూస్. ఇవి కాకుండా మిగతావన్నీ కూడా సింపుల్ చాప్టర్స్ అండ్ దే ఆర్ స్కోరింగ్ యాజ్ వెల్, ఈజీలీ యూ క్యాన్ ఆన్సర్. అండ్ ఇంకోటి అంటే ఈ ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ అండ్ ఈ రెండు కూడా చాలా పెద్దవిగా ఉంటాయి. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఎస్ నాని, ఐ అండర్స్టాండ్. దాంట్లో కూడా అటామిక్ స్ట్రక్చర్ వదలకు, కెమికల్ బాండింగ్లో ఎప్పుడు కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెవర్ ఎవర్ స్కిప్ కెమికల్ బాండింగ్, దట్ ఈస్ మై హంబల్ రిక్వెస్ట్ అండ్ సజెషన్ ఆల్సో.
ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది పెనిట్రేషన్ పవర్, ఇట్ ఇస్ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్. ఆ కారణంగా ఏంటంటే ఇవి రెండు ఏంటంటే ఇక్కడ కనిపించే ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎస్ సబ్షెల్ కదా. సో ఈ ఎస్ సబ్షెల్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ దే డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్, డు నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్. అంటే దీన్ని మనం రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ ఎస్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ బాండింగ్, దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం. దీన్ని ఏంటిది? ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు బికాస్ ఆఫ్ ద హై షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ డి అండ్ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ఈ కారణంగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే ఇంతవరకు ఇక్కడ బోరాన్లో అల్యూమినియంలో ఇక్కడ మనకి ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అయ్యాయి. కానీ ఇక్కడ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ they do not tend to participate in bonding. So that means if you are looking at the order of availability of s electrons decreases from aluminum will be greater than, aluminum availability better, gallium will be greater than, and similarly indium will be greater than that of the thallium. So ante it is very much clear that ఇక్కడ కనిపించే ఈ 4 కూడా మనకి ఏంటంటే దే విల్ షో +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, బట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద +3 డిక్రీజెస్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ +3 డిక్రీజెస్. సో ఎందుకు స్టెబిలిటీ ఆఫ్ +3 డిక్రీజ్ అవుతుంది? వై ఇట్ డిక్రీజెస్? సో దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ద రీజన్ వై ఇట్ డిక్రీజెస్, ద స్టెబిలిటీ వై ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద హై షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. ఇఫ్ ద షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ హై దెన్ ఆబ్వియస్గా ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వవు. సో ఇవి ఎందుకు పార్టిసిపేట్ అవ్వండి? దే హ్యావ్ హై పెనిట్రేషన్ పవర్ ఆల్సో, దే ఆర్ క్లోజ్ టు ద న్యూక్లియస్. సో ఈ న్యూక్లియస్ అనేది ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ గట్టిగా హోల్డ్ చేస్తుంది. సో ఆ కారణంగా మనకి ఇక్కడ ఈ 3 ఎలక్ట్రాన్స్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ కాకుండా ఈ 1 ఎలక్ట్రానే బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవుతుంది. అందుకని ఆ కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే టాప్ టు బాటమ్ మనకు +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. +1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? ఓకే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కాంపౌండ్స్ కూడా బోరాన్ కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్స్. సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ కాంపౌండ్స్ అనమాట. సో దట్ మీన్స్ బోరాన్ హ్యాలైడ్స్ చూసినట్లయితే ఇట్ ఫార్మ్స్ BX3 కైండ్ ఆఫ్ హ్యాలైడ్స్. ఓకే. అండ్ ఇంకోటి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లో ఇప్పటికీ చూసినా కూడా మనకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే షేర్ అయి ఉంటాయి, BXXX. సో ఇక్కడ మనం చూడండి, సో దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 6 ఎలక్ట్రాన్స్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంటే అనమాట. సో దెర్ ఈస్ ఎ వ్యాలెన్స్, సారీ దెర్ ఈస్ ఏ వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ హియర్, వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ డెఫిషియెంట్ species anamata. Okay, is this clear? Understood? So when this B of 3 is, for example, ee BF3 undi kada, so let's say I'm taking this BF3. So ikkada manaku vacant orbital undi kada. So when this is allowed to interact with ammonia, that is NH3. So ammonia lo manaku oka lone pair untadi. So here they will tend to form coordinate covalent bond with BF3. This will result in the formation of NH3, which is coordinate covalent bonded with BF3. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బోరాన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ చేంజ్ చూసినట్లయితే ఇక్కడ చూసినట్లయితే బోరాన్ ఏ గ్రూప్? 3rd గ్రూప్. 1 2 3 3rd గ్రూప్. మరి ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఒక ఫ్లోరిన్ ఒక సిగ్మా, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఇంకొక సిగ్మా, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఇంకొక సిగ్మా. అంటే ఇక్కడ 3 సిగ్మా బాండ్స్ అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 3 కాబట్టి ఇక్కడ మనకు sp2 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే బోరాన్ చూసినట్లయితే సేమ్ 1 2 3. Okay, and if you notice here, this represents, so ఈ సింబల్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అంటే మనం యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ NH3 సింగిల్ బాండ్ BF3 హియర్ విత్ ఏ పాజిటివ్ చార్జ్, హియర్ విత్ ఏ నెగటివ్ చార్జ్గా రాయొచ్చు. అంటే దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ 1 more ఎలక్ట్రాన్ హియర్. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా బాండ్, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఇంకో సిగ్మా, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఇంకొక సిగ్మా, ఇంకొక నైట్రోజన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా. అంటే ఒక రకంగా హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 4 వస్తుంది బికాస్ 4 సిగ్మా బాండ్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు sp3 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. సో హియర్ ఆల్సో ఇట్ చేంజెస్ టు sp3
hybridization. Okay, is this clear? So apart from this, aluminum will tend to undergo dimerization. So if you are taking this AlCl3, okay, this will undergo dimerization. This dimerization undergo avutadi. That means it will result in the formation of aluminium, chlorine. Here is one more bridged chlorines ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇలా ఒకదానికి ఒకటి షేర్ అయ్యి Al2Cl6 అయితే మనకు ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. Is this clear? Understood? Okay, and this elements will also they form covalent compounds. ఇవన్నీ కూడా covalent compounds ఫామ్ అవుతాయి. That means ఇక్కడ boron కావచ్చు, okay, aluminium, okay, they tend to form covalent compounds. Tend to form covalent halides. Okay, so they undergo hydrolysis. Trihalides form అవుతాయి. So ఈ trihalides ఏంటంటే they will undergo hydrolysis. ఈ trihalides, okay, they will tend to undergo hydrolysis. మనకి ఇక్కడ they result in the formation of MOH4 -1 kind of ion. అలానే some will form MOH6 -2 kind of ion. So ఇక్కడ ఏంటంటే own here except boron. ఇక్కడేమో except boron. Except boron. సో ఎందుకు ఇక్కడ బోరాన్ లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ ద absence ఆఫ్ d ఆర్బిటాల్ అనమాట. దాంట్లో ఎటువంటి d ఆర్బిటాల్ అనేది లేదు ఇక్కడ. సో నో d ఆర్బిటాల్. ఓకే సార్, రైటింగ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేయండి ప్లీజ్. షూర్ పండు, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద వరలక్ష్మి. యాక్చువల్లీ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ ద పీడిఎఫ్. ఓకే, అది లింక్స్ ఫామ్లో మీకు షేర్ చేయడం జరుగుతుంది. It will be shared with you in the form of a link. You will get all the PDF, that is for sure. Okay, Raju, is this clear? Any more doubts still here? Okay, so how do they react? So air to ivi ela react avutayante, the elements will react with the air. So if I am saying this elements, they react with oxygen to form M2O3 kind of oxides. And alane with the nitrogen, they react to form Mn kind of nitrites. And inkokati entante anni చూపిస్తాయి, ఒక బోరాన్ మాత్రం amorphous form. Okay, this reacts with oxygen. Boron in the amorphous form, it reacts with oxygen. Okay, but crystalline form does not react with oxygen. So amorphous form, when it is heated, it reacts. Okay, so aluminium kuda same. ఈ అల్యూమినియం ఏంటంటే, ఈ అల్యూమినియం అనేది ఒక సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. సెల్ఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్ అన్నమాట. సో ఈ కారణంగా ఏంటంటే ఇట్ డజంట్ రియాక్ట్ విత్ ద నార్మల్ ఆక్సిజన్, బట్ వెన్ ఇట్ ఈస్ హీటెడ్, so idu kuda when it is heated, then it reacts with oxygen to form this oxides. Alana it forms nitrates also, that is M plus N2, which reacts with to form Mn. Okay, is this clear? Any doubts still here? Any more questions? So వీటి యొక్క ఆక్సైడ్స్ యొక్క నేచర్ చూసినట్లయితే, బోరాన్ ఏదైతే ఉందో, the boron forms acidic oxides. Similarly, if you are looking at the aluminium and gallium, they both form, amphoteric oxides, whereas indium and thallium, they tend to form basic oxides. ఎందుకంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది కాబట్టి. Understood? Is this clear? Any questions? And the next one is, how do they react with the acids and the alkalis? So ఈ రియాక్షన్ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ యాసిడ్, సో వెన్ దే రియాక్ట్, ఒకవేళ అల్యూమినియం తీసుకోండి,
let's see, if aluminum is reacting with HCl, it will result in the formation of what? AlCl3 plus hydrogen gas అనేది evolve అవుతుంది. That is what we have seen. సో ఒక మినరల్ యాసిడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఇలా మనకు రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే, మరి అదే కనుక HNO3తో అయితే రియాక్షన్ విల్ స్టాప్. విత్ HNO3, ఓకే, ఇనిషియల్లీ ఇట్ హ్యాపెన్స్, ఓకే, దెన్ స్టాప్. ఎందుకంటే ఆక్సైడ్ లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి. దీనికి గల కారణం ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ ద ఆక్సైడ్ లేయర్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ when this aluminum is treated with sodium hydroxide, మనకు అల్యూమినేట్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ NaAlO2 ప్లస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఎవాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. సోడియం అల్యూమినేట్ ప్లస్ hydrogen gas is evolved. This is how they react with the acids and the alkalis. Okay, is this clear? And similarly, reactivity towards halogens. So how do they react with the halogens? So మనకి ఏంటంటే ఇది +3 స్టేట్ చూపిస్తాయి, అలానే +1 స్టేట్ చూపిస్తాయి. సో దే టెండ్ టు ఫార్మ్ ట్రైహాలైట్సే ఫామ్ అవుతాయి. ఇవి బోరాన్ కావచ్చు, అల్యూమినియం కావచ్చు, గ్యాలియం కావచ్చు, వెరాస్ ఇండియం కావచ్చు. ఎక్సెప్ట్ థాలియం టెండ్ టు ఫార్మ్ +1 halide. దీనికి గల కారణం కూడా మనం చూసాం. సో ద రీజన్ వై ఇట్ ఫార్మ్స్ +1 halide is because +1 is more stable compared to that of the +3. ఈ కారణంగా ఏంటంటే మనకు +3 is more stable for boron, aluminum, gallium and indium, whereas +1 is more stable for thallium. Understood? Is this clear? Okay, they tend to form the halides. So any more questions still here? Any questions still here? So similarly, the next one is the anomalous properties of boron. So boron yokka size, it is very small. Okay, and if this undergoes, so this is a very small element. So దీని యొక్క unique properties మనకి ఏంటంటే it does not form BF6, okay, 3-. So BF6 3- ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది? Why it doesn't form? Why it does not form? అదే అల్యూమినియం తీసుకోండి, AlCl6 3-, it forms. So this is possible. Okay, కానీ ఇదేమో not possible. What is the reason behind this? Why it is possible, why it is not possible? దీనికి గల కారణం ఏంటంటే there is absence of vacant orbitals. So there are no vacant orbitals at all in this. So here there is no vacant orbitals in this. Okay, and ఇంకోటి ఏంటంటే బోరాన్ ఫార్మ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్. ఎందుకు కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఇది +3 ఫార్మేషన్ ఇస్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్. సో ఇట్ డజంట్ ఫార్మ్ +3. రీజన్ ఏంటి అంటే మనకి ఇక్కడ ఈ IE1 వాల్యూ, IE2 వాల్యూ ప్లస్ IE3 వాల్యూ, ఈ మూడు కూడా వీటి యొక్క సమ్ ఇస్ వెరీ హై. సో ఈ కారణంగా దే టెండ్ టు ఫార్మ్ కోవలెంట్ కాంపౌండ్స్గా ఇవి ఫామ్ అవుతాయి. దే ఫార్మ్ covalent compounds. Is this clear? Understood? And is this clear? Any more questions still here? And boron doesn't form BOH6 3-. It does not form. The same reason. Okay, మరి it will undergo hydrolysis. So if hydrolysis undergo IE, they tend to form BOH4-1 kind of ions are formed. Is this clear? Any more questions still here? So this concludes group 13. So we have to start with group 14. We'll try to discuss this in the next session.
Okay, is this clear? It's a small topic. There is not much from group 13. Group 14 lo you will be having lot of other things. So అక్కడ తెలుసుకోవాల్సింది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే ఈ అటామిక్ సైజ్, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అండ్ అలానే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్, వాటి యొక్క నేచర్ ఆఫ్ దోస్ ఆక్సైడ్స్, వాటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్, అవి మాత్రమే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ ప్రడామినెంట్గా ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద స్క్రీనింగ్ ఎఫెక్ట్, ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది. దెర్ ఇస్ నాట్ మచ్ ఆఫ్ ద థింగ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్. క్లియర్? So we'll discuss about group 14 in the next session. So this concludes the session. If there is anyone who did not join the Telegram group, join avandi. I'll be orthoboric acid. So Raj, so orthoboric acid ante H3BO3. So I'll just tell little bit about it. H3BO3 ni manam orthoboric acid antam. So ikkada boron, this is the structure of ఆర్థోబోరిక్ యాసిడ్. ఈ ఆర్థోబోరిక్ యాసిడ్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ డూ యూ థింక్ ఇట్స్ అసిడిటీ ఇస్? సో ఇక్కడ మనకు దీని యొక్క బెసిసిటీ చూసినట్లయితే ద బెసిసిటీ ఆఫ్ H3PO3 ఈజ్ ఓన్లీ 1. సో ఇది ఒక మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అనమాట. మోనోబేసిక్ యాసిడ్. ఇది ఎందుకు మోనోబేసిక్ యాసిడ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ 3 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా, even though there are 3 hydrogens here, this are not acidic. మరి దీని acidic nature ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ H3BO3 ఉంటుంది చూసారా, when it actually reacts with this H2O, it will result in the formation of BOH4-1 plus H plus ions అయితే ఫామ్ అవుతాయి. సో సింగిల్ H plus ion is released. సో ఒక రకంగా ఈ H3BO3 యొక్క acidity is also because of water. Acidity is because of medium. సో ఈ మీడియంలో ఉండే H plus ion రిలీజ్ అవుతుంది, అది కూడా వాటర్ నుంచి H plus ion అనేది వెళ్తుంది. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? జస్ట్ ఎ పాయింటర్, బట్ యూ డజంట్ రిక్వైర్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఆర్థోబోరిక్ యాసిడ్. ఓకే, క్లియర్? ఫైన్. సో నెక్స్ట్ సెషన్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కార్బన్ కాంపౌండ్స్. So I hope you understood. This concludes the session. If there is anyone who did not join the Telegram group, if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Okay, thank you so much. This concludes the session. I'll see you guys in the next session. That would be tomorrow.